आता काउंटर फ्लो म्हणजे काय, तर हॉट आणि कोल्ड फ्लोची डायरेक्शन जी आहे ती अपोजिट आहे. ओके, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द हॉट अँड कोल्ड फ्लुइड आर अपोजिट टू इच अदर. ओके, समजा ही डायरेक्शन आहे हॉट फ्लुइडची. तर कोल्ड फ्लुइड त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये मूव्ह. This is the direction of flow for the cold fluid. ओके, आता याचं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कसं आहे, समजा ही लेंथ आहे L. ओके, दिस इज THI. तर ही डायरेक्शन आहे, तर ही चालली आहे तशी फ्लो मध्ये. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. दिस इज THO. आता कोल्ड फ्लुइड इथे एंटर होतं या डायरेक्शनला, सो दिस इज TCI. and this is TCO. Okay, this is theta1, theta2. आता theta1 म्हणजे काय आहे, THI minus TCO. बरोबर आहे, इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लुइड मायनस एक्झिट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लुइड. whereas theta2 is outlet temperature of hot fluid minus inlet temperature of the cold fluid. Okay, logarithmic mean temperature difference theta m is equal to, similarly, theta1 minus theta2 divided by ln of theta1 by theta2. झालं, एवढं समजलं सर? आता एक याच्यामध्ये एस्टॅब्लिश्ड फॅक्ट अशी आहे की the rate of heat transfer is always larger in counter flow system. In the counter flow system. न्यूमरिकल घेतल्यानंतर आपल्याला समजेल. ठीक है, या न्यूमरिकल. ए काउंटर फ्लो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. A counter flow double pipe heat exchanger using superheated steam is used to heat the water at a rate of 10500 kg per hour.
The steam enters the heat exchanger. Steam enters the heat exchanger at 180 degrees Celsius, which means that THI is 180 degrees Celsius, and it leaves at 130 degrees Celsius. So THO is equal to 130 degrees Celsius. The inlet and exit temperatures of water are 30 degrees Celsius and 80 degrees Celsius respectively. So water is entering, that is cold water is entering at 30 and it is leaving at 80 degrees Celsius respectively. If the overall heat transfer coefficient from steam to water is 814, so directly capital U is given as 814 watts per meter square degree Celsius. Calculate the heat transfer area. Calculate the heat transfer area. What would be the increase in area if the fluid flows are parallel? What would be the increase in the area if the fluid flows are parallel? म्हणजे area for counter flow आपल्याला find out करायचं आहे आणि area for the parallel flow हे दोन्ही आपल्याला find out करायचे आहे. ठीक आहे. So first of all we will evaluate the counter flow. Counter flow arrangement. THI आहे 180. This is equal to 130. This is equal to 30 and this is equal to 80. हे बघा आता इथे काय झालेलं आहे की स्टीमचं टेम्परेचर आता इथे स्टीम आहे आणि इथे आहे वॉटर and this is the heat transfer from steam to water. ओके. आता हे बघा की स्टीम मध्ये सुद्धा 50 डिग्री सेल्सिअसचे टेम्परेचर कमी झालंय 180 to 130 म्हणजे 50चा डिफरन्स आहे आणि कोल्ड वॉटर पण तितक्यानेच वाढलेलं आहे 50 ने. ओके. सो the rate of heat transfer is equal to m dot of water into Cp of water into delta T. आता m dot of water किती आहे 10500 किलोग्राम पर आवर आहे त्याला आपल्याला पर सेकंद मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल into specific heat is 4200 into delta T is 80 minus 30. बघा किती येतं कॅल्क्युलेट करून सांगा. किती आहे बघा Q. minus 120 minus 122 500. मायनस कसं येईल रे मायनस कुठे येईल इथे कुठेच मायनस साईन नाही आहे. परत इथे कॅल्क्युलेट करून सांग प्लस Uh, 0.612 into 10 raised to 6. 0.6 612 12 into 10 raised to 6.
वॅट्स, बरोबर आहे. आता लॉगॅरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरन्स LMTD θ1 is equal to THI minus TCO. So 180 minus 80 equal to 100. θ2 THO minus TSI. दोन्ही 100 आहे. हे 0 येईल नाही का इथे? 100 minus 100 0 होऊन जाईल. हा सर. बरोबर ना? मग न्यूमरिकल मध्ये काहीतरी गडबड झाली. मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक करताना काय झालं, म्हणजे या व्हॅल्यूज एक्सचेंज झाल्या असतील, मे बी असं मला वाटतंय. ओके, ठीक आहे, याला असंच ठेवूयात. नेक्स्ट न्यूमरिकल आपण घेऊ, म्हणजे समजेल तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. नेक्स्ट घ्या न्यूमरिकल. In a shell and tube counterflow heat exchanger, in a shell and tube counterflow heat exchanger, the water flows through a copper tube. Water flows through a copper tube of 20 mm inner diameter, 20 mm inner diameter, and 23 mm outer diameter. 23 mm outer diameter. While the oil flows through the shell, while the oil flows through the shell, water enters at 20 degrees Celsius. So water is entering at 20 degrees Celsius and it is leaving at 30. It is leaving at 30 degrees Celsius. While the oil is entering at 75 degrees Celsius and it is cooling down, and the oil is cooling down at 60 degrees Celsius. The water and oil side film coefficients are, the water side म्हणजे HI inside is 4500 watts per meter square degree Celsius, and for the oil which is at the outside it is 1250 watts per meter square degree Celsius respectively. The thermal conductivity of the tube wall is 355 watt per meter degree Celsius. Conductivity of the tube wall is 355 watts per meter degree Celsius. The fouling factor on the water and oil side may be taken to be fouling factor. आता fouling factor जो आहे तो नवीन टर्म आहे याच्यामध्ये, which is RF. So RFI is 0.0004 and for the oil this fouling factor is 0.001 respectively. If the length of tube is 2.4 meter, length of tube is 2.4 meters, calculate number 1 the overall heat transfer coefficient, म्हणजे आपल्याला U find out करायचं आहे, आणि the heat transfer rate म्हणजे Q find out करायचं आहे. Assume the counter flow arrangement.
आता इथे म्हटलेलंच आहे काउंटर फ्लो, पण आपल्याला ती अज्युम पण करायची. ओके. सो आता शेल अँड ट्यूब म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. शेल अँड ट्यूब हीट एक्सचेंजर असा असतो. ही आहे शेल आणि याच्यामध्ये ट्यूब आहेत लाईक दिस. इकडून ऑइल जात आहे, इकडून ऑइल येत आहे. ऑइल इज एक्झिटिंग. ओके. इथे पण आहेत आउटलेट आणि इनलेट. सो वॉटर इज इनलेटिंग आणि वॉटर इज एक्झिटिंग. वॉटर इज इन अँड वॉटर इज आउट. ओके. इकडनं जे आहे ते ऑइल फ्लो होत आहे, याच्या या सगळ्या ट्यूब वरून ते फ्लो होईल लाईक दिस. इथनं बाहेर पडेल आणि वॉटर जे आहे ते ह्या ट्यूब्स मधनं पास होईल. ओके. इकडनं इन, इकडनं आउट. सो दिस इज द शेल अँड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. क्लिअर आहे का? ठीक आहे. आता आपण काउंटर फ्लोचं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन घेऊया. हे ऑइल कूल होतं आहे फ्रॉम 75 to 60 आणि इथे वॉटर हीट होत आहे फ्रॉम 20 to 30. This is theta 1 and this is theta 2. Okay. So theta 1 is equal to what? 75 minus 30, 45. Theta 2, 60 minus 20, 40. Therefore, logarithmic temperature difference theta m is equal to किती आहे बघ. 42.45. 42.45 डिग्री. ठीक आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, आता ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोइफिशियंट यू फाइंड आउट करायचं आहे. ओके. आता फाउलिंग काय ते लक्षात घ्या. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फाउलिंग? फाउलिंगचा अर्थ असा असतो की समजा ही एक पाईप आहे आणि या पाईप मधनं फ्लुइड फ्लो होते, तर त्या फ्लुइड मध्ये काही हे असतात, काय म्हणजे इम्प्युरिटीज असतात. त्या इम्प्युरिटीमुळे काय होतं, इथे एक स्केल फॉर्मेशन होतं. बरोबर आहे. आपण पाणी जर खूप दिवस ठेवलं तर ते त्याचे सॉल्ट जमतात की नाही त्या पाण्याचे, व्हाईट कलर. तर त्याच्यासारखीच ही प्रोसेस असते, दॅट इज कॉल्ड एज दी फाउलिंग. आणि त्या फाउलिंगमुळे काय होतंय की हीट ट्रान्सफरचा जो रेट आहे तो कमी होतो. इट इज रिड्युसिंग डाऊन दी हीट ट्रान्सफर रेट. ओके. देअरफॉर आता फाउलिंग फॅक्टर जिथे फाइंड आउट करायचं आहे तिथं ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कसा काढायचा ते आपण बघूया. सो इट इज इक्वल टू RO upon RI into 1 upon HI plus RO upon RI into fouling factor plus RO upon RI into ln of RO by RI plus RFO plus 1 upon HO. So 1 upon overall heat transfer coefficient is, आता डायमीटर आहे एवढा, तर रेडियस किती आहे RI 0.01 मीटर, बरोबर ना. आणि R2 आहे 23 म्हणजे 12.5 11 0.0115.
Okay, so 0.0115 upon 0.01 into 1 upon hi किती आहे 4500 plus 0.0115 divided by 0.01 into fouling factor 0.0004 plus 0.0115 upon 0.1 into ln of this term plus RFO आहे 0.001 plus 1 upon HO किती आहे 1250. आता या सगळ्या टर्म आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. 1 by 1 ईच टर्म कॅल्क्युलेट करूयात. पहिल्यांदा फक्त ही टर्म बघा किती आहे. संदेश जरा बघ किती आहे. 5.11 into 10 raised to minus 5. 5.11 into 10 raised to minus 5. प्लस आता ही टर्म कॅल्क्युलेट कर. -4.6 into 10 raised to minus 4. -2 प्लस minus 4. minus 4. मायनस 4. का हां ठीक आहे. आता ही दुसरी टर्म कॅल्क्युलेट कर. एकदम केअरफुली कॅल्क्युलेट करा. Zero 0.1607. 0.1607 प्लस 0.001 आणि याचा रेसिप्रोकल बघ आता. किती आलं याचं रेसिप्रोकल. एक मिनिट. सर डायरेक्ट यू ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली 6.164. यू किती आहे 6.164. एक मिनिट बघूया मला. नाही रे इतकं कमी नाही येत. 390 पर्यंत वगैरे येईल या सगळ्याची व्हॅल्यू. 395.7 वॅट्स पर मीटर स्क्वेअर डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे. तर नंतर तुम्ही करा परत. ठीक. ओके. नाव theta m is equal to 42.45. Therefore, the heat transfer rate Q is equal to UA into theta m. Okay. So U is 395.7 into area is
आता एरिया कुठला आहे, पाईपचा डायमीटर दिलेला आहे आपल्याला, आउटर डायमीटर, आणि त्याची लेंथ पण दिलेली आहे 2.4. सो इट इज पाय इंटू थीटा एम. So 395.7 into pi into 0.023 into 2.4 into 42.45. किती आहे क्यूब बघ. 2916.37. 2916.37 वॅट्स, म्हणजे 2.91 किलोवॅट. दिस इज द आन्सर. झालं. झालंय का? ठीक आहे, आज थांबू इथे आणि मग पुढच्या सेशनला थोडे आणखीन 1-2 न्यूमेरिकल बघू आणि मग NTU मेथडकडे आपण जाऊ. NTU मेथड. ठीक आहे, थांबू इथे.